And we always stand by the Kenyan people's and government side as Ethiopia. Thank you. We have received 20,000 test kits from the Jack Ma Foundation and assorted personal protective equipment, which will quickly be able to deploy to our Emergency Operations Center, the isolation unit in Bagadi, and Kenyatta National Hospital, and the counties to be able to support more patients who for COVID-19 care. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ni furaha iliyoje kuweza kupata vifaa hivyo ili kuweza kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona. Tukisonga mbele ni kuwa serikali ya kaunti ya Nairobi imeondoa ada ya malipo kwenye hifadhi za maiti kwa siku 7. Waziri wa afya kaunti ya Nairobi Hitan Majevdia ameongeza kuwa baada ya siku 7 kukamilika watalazimika kuzika miili hiyo. Haya yanajiri wakati ambao kaunti hii imeendeleza shughuli za kunyunyiza vieuzi katika soko la City Market. Lying in any of our mortuaries. Our county mortuary is not private, our own. We are not going to charge a penny. They just come and pick their bodies. So it's valid 7 days from now. So according to my calculation, it's 31st of March before the close of the day. After that, there'll be charges. No normal charges which we charge. And there are some unclaimed bodies. Also, we will follow the law. There is a way of what you call disposing them. So we will fast track disposing also, following the law. For now, we are complying with the rules because ukiangalia hata kwa duka kila mtu ako na hizo sanitizer, and also we are telling the client kila mtu asimame 2 meters away from the other client. So I think we are complying with the rules, and I hope the whole market everywhere mpaka tumepewa mpaka mali ya kuosha mkono. Hatukuwa nayo, lakini saa hii naona serikali imeweka, sasa kila mteja pia akikuja anafuata sheria. Na mpenzi mtazamaji, tukizidi kusonga mbele ni kuwa shirika la ndege la Kenya Airways limeweza kutangaza rasmi kuwa kupitia mtandao wake wa Twitter kuwa litakuwa likipeana tiketi za kusafiri za moja kwa moja hadi Kenya kutoka New York, huku masaa ya kusitisha usafiri wa ndege zao za kimataifa ukiwadia. Hata hivyo, abiria watakaosafiri watakaguliwa kabla ya kuingia humu nchini kama njia ya kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona. Na mpenzi mtazamaji, tukizidi kusonga mbele ni kuwa wawakilishi wodi 14 kaunti ya Uasin Gishu wamejitenga na watu kwa siku 14 kwa hofu ya kusambaza virusi vya corona. Hii ni baada ya wawakilishi hao kuwasili humu nchini kutoka mataifa nje siku chache zilizopita. Wakati huo huo, gavana wa Uasin Gishu ametangaza kuwa maafisa wa serikali ya kaunti na ile ya serikali kuu wanawasaka watu 7 waliowasili kutoka mataifa ya kigeni na kukaidi kutia agizo la kukarantini katika kaunti hiyo. Akizungumza mjini Eldoret wakati wa hafla ya kupokea matangi 30 ya maji kutoka kwa baraza la jamii ya Hindu mjini Eldoret, Gavana Jackson Mandago amesema watu hao sharti wafuata agizo hilo ili kutohatarisha maisha ya watu kwa kutangamana nao. Changamoto yenye tuko nayo katika kaunti sasa ni wale ndugu zetu na dada zetu na watu ya familia na jamii ambao wanatoka kwenye nchi ambazo virusi haya vimeripotiwa na wengi hawaendi kwenye self quarantine. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Waziri wa Afya ametoa ilani ya kuwa yeyote ule hataenda kwa self quarantine ataweka kwa quarantine kwa lazima na serikali. Vilevile Mandago amesema wawakilishi wadi 14 waliokuwa wamesafiri nje ya nchi bado wamesalia ndani ya nyumba na watafanyiwa uchunguzi wa kiafya kabla ya kuruhusiwa kutangamana na wananchi. The 14 members of County Assembly
are already on self-quarantine. When they arrived day 1, I think we had not done a lot of emphasis on quarantine. But immediately on the second day, they were all advised, and I can tell you, if you speak to the leader of majority today, he is in a self-quarantine in Karona Mebeki. If you speak to all these MCAs, they are all in self-quarantine, and our public health officers are monitoring. We are appealing, if there is anybody, for that matter, or an honorable member who was not quarantined and you are aware, then you should let us know. Because as far as we are concerned, we have been checking them on telephone. I just spoke to Lewoy today in the morning. And he is telling me it's on self-quarantine. Aidha, amepiga marufuku wananchi kutembelea maboma ya wawakilishi wadi na pia kuwataka wote kuendelea kuzingatia maagizo yaliyotangazwa. Kuanzia leo, hakuna kwenda kwa MCA nyumbani. Hakuna kwenda kwa mjumbe nyumbani. Ama kuweka msongamano kwa ofisi. Kama unataka mheshimiwa MCA yako, pigia simu. Huku wawakilishi wadi 14 wakiendelea kusalia ndani ya nyumba kufuatia agizo kwamba wale wote ambao watawasili kutoka mataifa ya nje waweze kusalia ndani ya nyumba kwa siku 14 hadi pale watakapodhibitishwa kwamba hawana ugonjwa huu wa COVID-19. Watu wengine 7 wanasakwa na maafisa wa kaunti ya Uasin Gishu pamoja na maafisa wa serikali kuu baada ya kuwasili humu nchini na kukataa au kudinda kufuata agizo hilo. Kutoka kaunti ya Uasin Gishu, mimi ni Calvin Chetoa. Nam, shukran sana Calvin Chitoa. Sasa tunatoka kaunti ya Uasin Gishu tunaelekea kaunti ya Kisii, na ni kuwa wafanyi biashara katika soko la Daraja Mbili sasa wanaitaka serikali ya kaunti ya Kisii kuwafungulia soko hilo, kwani wanahangaika mno. Wanasema kuwa soko lifunguliwe na wapewe ruhusa wenyewe kuweka sheria za usafi pasi na kufungiwa biashara zao. Mwandishi wetu Wycliffe Siko na taarifa hiyo kwa kina. Soko la Daraja Mbili hii leo limezingirwa na polisi ili kuhakikisha kuwa hamna mfanyabiashara yote ambaye angekiuka agizo kuwa kusiwe na mauzo yote humu sokoni. Ikiwa ni siku ya pili ya soko baada ya ile siku ya Alhamisi, hii leo wauzaji wanaonekana kutamoshwa na maagizo haya, huku wakitaka serikali iwape njia mbadala ambayo kwayo watapata mapato ya kila siku. Kulingana na vile kuliko sahizi, lazima tukubaliane na mambo mengine. Ila tu watu wetu ndio wanaumia sana. Kama ungekuwa na uwezo, tungetafuta mbinu kama sisi wenye tuko hapa tushirikiane na serikali. Hao watu wetu hata kama watafanya kazi, sisi wenyewe tuchukue majukumu ya kuangalia wanakaa mbali kidogo. Juu wengi wanaumia, wanategemea soko. Na soko wasipokuja hakuna shughuli zitaendelea kwa manyumba sana, hakuna shughuli zote watafanya. Wasimamizi wa soko hili wanatoa wito kwa wafanyabiashara kutii sheria hizi, ila kwa upande mwingine wakitafakari makali ya kutikiswa kwa uchumi wanageuza na kusema kuwa angalau wapewe ruhusa kufanya biashara, huku wakiahidi kuwa watadumisha usafi na pia kuzingatia sheria zingine pasi na kufungwa kwa soko. Tungependa kuulizia gavana wetu ajaribu kuangalia kama itawezekana hizi siku zingine ambazo tukuage na congestion kubwa hapa sokoni, biashara iweze kufanyika, tuone kama at least maisha itaendelea kwa watu wetu wa chini. Kwa hivyo kwa maoni yangu ni vizuri ile mikakati serikali inachukua tunaikubalia, lakini sisi wafanyabiashara wanafanya kazi ndogo tutumie mbinu za kusaidia wale wengine. Kuna tetesi kuwa tangu kufungwa kwa soko hili, hali ya usalama eneo hili imedorora ghafla, washukiwa wakiwa vijana ambao hufanya kazi ya kubebea watu mizigo. Mambo insecurity tunaitarajia. Maana watu wengi wanategemea pesa yao, wakifanya kazi siku nzima hapa, wanapata pesa yao kidogo, wanaenda kukula nyumbani, na watakuwa wamefanya kazi siku nzima, wanaenda wakiwa wamechoka, wanaenda wanatulia nyumbani. Lakini sasa vile hakuna kazi na wanahitaji kukula, unajua kukula ni lazima. Sasa pia tunatarajia visa vya uhalifu huenda vitaongezeka kidogo kwa wakati huu. Shida ni ile imepatikana hapa kupepa, hata nilikuwa natarajia kupepa ndio pesa inanisaidia kwa maisha. Nimesumbuka sana mambo ya maisha. Mimi nasema serikali tusaidie, serikali ya kaunti tusaidie, serikali kuu tusaidie. Ndio tuone jinsi inaweza kufanya biashara iendelee. Hata mzigo saa hii hakuna mahali mzigo inatoka, tunajisaidia. Mimi ni mtu wa kubeba mzigo. Mzigo sasa ikikuwa shida, watu wataanza kukufa hapa. Watu wako wengi hapa sana. Mimi nasema afadhali serikali ichue vile inatusaidia.
Mwenyekiti wa soko hili anasema kuwa hasara ya mamilioni tayari inakadiriwa, huku wasifahamu. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, tumekatiza taarifa hiyo ili tuweze kukupeleka moja kwa moja katika jumba la Afya House ambapo ripoti ya COVID-19 inatolewa ya siku ya leo, na moja kwa moja tunakupeleka huko ili uweze kupata matangazo hayo moja kwa moja. Hivi sasa Waziri wa Afya Mutahi Kagwe anazungumza, hebu tusikilize. The total number of confirmed COVID-19 cases in Kenya to 25. These confirmed cases are spread out in 4 counties, namely Nairobi, Mombasa, Kilifi, and Kwale. Out of the 9 confirmed cases, 7 are Kenyans, while 2 are foreigners. And of the 7 Kenyans, 3 have contacted the virus from close contact of previously confirmed cases, while the 4 others have contacted the same from countries that are affected with the virus. The new patients have already been taken into isolation in our facilities and are being monitored by our medical personnel together with others previously turned positive. Tracing of contacts for the new patients, as well as those of the previous patients, is ongoing. The total number of close contacts that we have so far been monitoring stands at 745. Out of this number, 98 of them have been discharged after completing the 14-day follow-up period. We now have remaining 647 close contacts that our tracing teams are monitoring. 15 individuals are currently admitted at Bagathi Hospital waiting test results. Following our directive on the 22nd of March 2020 that all international travelers arriving through our entry points are undergoing mandatory quarantine in select hotels, government designated facilities, and so on. I want to state that there has been challenges, particularly at the Jomo Kenyatta International Airport, as well as the designated hotels and government facilities, where we are taking the travelers for mandatory quarantine. This was bound to happen because of the huge numbers that are coming in, while at the same time, we do not want to leave anything to chance. However, we have streamlined the process and this has been sorted out. In fact, we intend to introduce further measures to speed up the process and ease the inconvenience that we are clearly causing a lot of parents and a lot of passengers. I want to once again appeal to all travelers to bear with us as we continue to undertake this process. This intervention is aimed at stopping further introduction of virus in the country. And if you needed evidence that this is the case, just refer to what I've just said. On the better side of things, today we have received a donation of 25,000 testing kits for the coronavirus from the Chinese business magnate Jack Ma. On behalf of the government, I want to thank this gentleman for his generosity, as this will go a long way in helping us fight this disease. I also want to take this opportunity to thank those in Kenya who continue to support the government initiative,
the business community, the parastatals and their boards who continue to build water points, who continue to contribute towards resolving this issue. So we have both got international and national support. We shall continue to carry out mandatory testing for all contact cases, for all travelers who have arrived in Kenya, and generally speaking, we are going to increase and fast-track our testing processes. We will not necessarily have to be very suspicious. We only have to have a contact, and we carry out testing. And this fast-track testing might be the solution. We are also looking at possibilities of acquisition of fast testing kits, and are in discussion, particularly with the Chinese government, on this issue. You will all appreciate that getting anything connected with coronavirus from anywhere in the world is now a challenge and difficult. But we are also exploring the possibilities of supplementing what we are importing with local production, particularly in masks, in uniforms, and other gear. As I conclude, I would like to urge all Kenyans to fully support the measures being undertaken by the government to deal with this deadly virus. It is the only sure way to cut transmission of the virus and mitigate it in our country. I would like to announce that tomorrow we will be announcing further measures as in view and in consideration of the developments so far. So today, I wanted to give the report. As far as the measures are concerned, there are ongoing meetings as we speak. I'm going to back into one. And tomorrow, we will be able to announce what further measures the government has decided to take to respond to the environment and the situation that is now presenting itself to us. Thank you very much, ladies and gentlemen. Yes. We are happy, at least that's a happy note for us, that most or in fact except for two cases, except for two elderly gentlemen who are not completely sick. I mean, they are not in ventilators or anything, but they have shown signs of being unwell. The one in Kilifi, we actually flew a ventilator, for them yesterday, and from what the reports I got this morning is that the Frenchman is responding well. But all the other people that have tested positive are okay. We think we might have some good news, but we don't want to start announcing things and then start going backwards. But keep your fingers crossed. I think soon we could actually be happy about what we are receiving. But for now, I want to leave it there, and I say that somebody's prayers are being answered. Just question moja, swali moja tu. Well, as I said yesterday or the day before, I said that every measure we take, we'll have a countermeasure in terms of government effectiveness. Anything else? Neto? Yes, Steve. We have said before that the kids were not sent home on holiday.
the kids were sent home for protection. And let me just say this, you know, for clarity. Let me just say this. We are suffering from cases of indiscipline. And Kenyans are exhibiting a very indisciplined behavior. And this is going to cost us. When we tell people, keep your kids safe, we don't mean you keep your kids safe by bringing somebody in who, for all you know, is coronavirus positive. We are telling you to keep your kids home with you, at home, not exposing them to the disease. That's why they are home in the first place. You know, so, Steve, you need to tell them. You are the one in the media. Tell them. It's a grievous mistake for us to give you your child because we don't want the child exposed, and then you go exposing the child at home. And then afterwards, you call us and say, Serikali's idea. It doesn't work. This is one time when you idea, the government owns idea, because the government cannot help each and every home and every child. We want responsibility among citizens. On the high-risk areas, we have identified, indeed, certain counties that we feel, and indeed the 4 counties that I have counted: Nairobi, Mombasa, Kwale, Kilifi. We have always felt that these counties have got extra exposure, and we have also taken measures in those counties to create extra capacity and extra response mechanism, you know, than would be in other counties. But let me just say this. It is important for us to keep recognizing that if we tell people to do things and they don't do them, if we tell you that a matatu should have 8 people and then you do it when you are being watched by the police, and then when you leave the police, you go and start doing it, you go back to normal. It is unfathomable. It is difficult to understand what you are trying to do. Are you trying to kill yourself, or are you trying to kill the people that you are carrying in your matatu? That's a question one needs to answer. The other point that I would like to make, and this is connected with our the travelers who we have kept in quarantine, is to say that the hotels that these people are staying in must not take advantage of them. It is immoral, and I repeated it the other day, it is immoral to take advantage of persons who have no choice. If anything, what they should be telling us is that this amount is just enough to cover our costs. That's what they should be telling us. They should be sacrificing and saying to us, let's pay only this much, which covers the food and generally the operational costs. But to add on huge profits on the backbone of suffering Kenyans is really, really unacceptable. So I'm appealing again to those handling the travelers, to those handling those in quarantine, to exhibit patriotism and generosity and consideration so that we don't add insult onto injury. Just one. Yes. Thank you very much. Let me start with the last one, law and order. First and foremost, we have been carrying out training of the police, particularly the traffic police. At the appropriate time,
they would obviously know what to do because they have had this training. But as the situation unfolds, then we might require them to do a little bit more than they currently are doing. And as for local to local, at the moment, we are still talking import and contact to import, and therefore we obviously, and the situation is unfolding. It's difficult to tell right now. Having not carried out all the tests that we need to carry, it's very difficult for me to confirm with you what exactly that situation is. But at the moment, we haven't really tracked to that level. So I want to once again reiterate our thanks to the medical fraternity. The equipment that we received today, in addition to the testing kits, will go a long way to ensuring safety of our health workers. And I want to emphasize that's a key. It's a key consideration for us. And as you know, we also have people, not just the ones you see. We have people in labs who are working very hard, and this testing I'm talking about, they are the ones who are carrying out. And I don't know, ladies and gentlemen, whether you know a gentleman called Mamo Umoro, the head of the national. Where is Mamo? Oh, he is here. This gentleman you are seeing here, the head of the national laboratory, he is the one who is carrying out a lot of tests. And you are telling me that we are now improving to how many? We have the capacity now to test all the labs, 300 samples per day within 24 hours. Within 24 hours now, they have uplifted capacity to testing 300. So what we are saying is that even to test the ones that we are seeing is not that difficult. We obviously want to improve that so that if we get the new testing kits, then you'll be able to test in 45 minutes, which is going to really fast track the testing. However, we are also being careful. We don't want fake testing kits being dumped here, and then we are testing people and saying they are positive, they are negative or positive, and we have no idea. As you know, this has been done before. Stuff has been dumped onto Kenya. And anybody wanting to sell things here has two questions to answer. Number one, is it being used in your own country? Because if it is not being used in their own country, why would they be bringing it here? Why would we be testing our people? We are not exactly guinea pigs. The second question, is it approved in your own country, and is it approved? Does it have a WHO status? If it doesn't have, if the answer to any of those questions is no, then we are not interested. If the answer to both questions is yes, we are definitely interested. And that's when we would fast track it, airlift it, if we can get them, because that is the other challenge. The other lab that we are also using is KEMRI, as you are aware, which has established many centers. And also with us here from KEMRI is Rutomia Joel. Is he here? Rutomia, where are you? Oh, you're also on this side. That gentleman is also working very hard at KEMRI to ensure that what we send to them is tested immediately. And I realize that we had a couple of issues when we started, but Rutomia, maybe you can tell them you are capable of doing this now. Yeah, thank you, sir. Currently, the KEMRI laboratories have a capacity of testing 350 samples. Say from here. Say from here. Thank you. Currently, the Kenya Medical Research Laboratory has the capacity to test for 360 samples in a given day, that is 24 hours. We have the machines, we have the personnel who are well trained, and we have the kits, so the country should rest assured that any samples that comes to us, I think, will be tested, and the results will be relayed to the public within the shortest time period. Thank you. Thank you very much. I'll ask the Director General, Acting Director General of Health, if he has got something to add, but for me, thank you all very much. Are you here? Thank you, Waziri. Just to add on to that we are also working very hard with Moi Teaching and Referral Hospital to be able to establish another testing facility in the North Rift that can be able to serve the North Rift countries. Therefore, as we go ahead, we are going to be able to deploy testing to the county level so that we can be able to have a shorter turnaround time
and therefore quicker decision making and to reassure Kenyans about their COVID-19 status. And finally, just to appreciate once again, the hard work done by the healthcare professionals from the Port Health, the people in the lab, the clinicians, the doctors, the laboratory guys who are doing a wonderful job working under very difficult circumstances to be able to deliver these results to allay the fear and anxiety of Kenyans. And of course, the support that Kenyans from all walks of life have extended to us during this difficult time. I know it is a difficult period for the nation, but together we shall overcome if we hold our hands together. Thank you. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ni taarifa za hivi sasa. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe ameweza kuzungumza hivi sasa nchini Kenya visa vimeweza kudhibitishwa na kuweza kuongeza idadi hiyo kufikia 25 visa ambavyo ni vya wale ambao wameweza kupatikana na virusi hivi vibaya zaidi vya corona. Hivyo basi Waziri Mutahi Kagwe ameweza kusema kwamba kaunti ambazo zimeweza kuathirika ama zimeweza kurekodi visa hivyo ni kaunti ya Nairobi, kaunti ya Mombasa, kaunti ya Kilifi na vile vile kaunti ya Kwale. Na vile vile katika ripoti yake ameweza kusema kwamba sehemu za burudani zitapigwa marufuku na vile vile kuweza kutuarifu kuwa shughuli hiyo inaendelea tena. Ukiangalia kwenye runinga yako hivi sasa unaona waziri akizungumza, amerejea kuzungumza na Wakenya. Hebu tumsikize. She doesn't need water to demonstrate. Please demonstrate. Thank you very much, Your Excellency. Yes, indeed, I have a PhD in hand washing from the London School of Hygiene and Tropical Medicine. I'm currently a senior fellow at Harvard. What I currently would like to demonstrate is what is important for the nation to remember in terms of hand washing with soap. What you need to remember is that you need to wash your hands regularly. It has to be thorough hand washing with soap and water, and that there is 7 steps to it. So very important that you remember that it has to be at least 20 seconds under running water. You need to make sure that obviously you have the soap. A bar or a liquid works perfectly well. Any soap is good for that. Just remember that at the same time. So you take the soap, of course, imagine there's a soap, there's running water. You can watch my TED Talk. There's the only TED Talk in the world on hand washing with a couple of million views as well. With running water, you rub it on. You make sure that you wash inside with the running water as well. Then on top as well, make sure that your fingers and inside your fingers are well washed, as well as every part of your fingers as well. And this should last at least 20 seconds. A good way to remember this is to sing happy birthday twice when you Na bila shaka mpenzi mtazamaji, au ni maelekezi ya namna ambavyo unafaa kuweza kunawa mikono yako. Hivyo basi umeweza kuyasikia mwenyewe. Sabuni yoyote inaweza tumika kunawa mikono, bora tu unatumia muda wa sekunde 20 kufanikisha kunawa mikono ili kuweza kuua vile viini ambavyo vinaweza sababisha virusi vya corona. Hivyo basi iwapo ndo mwanzo unajiunga nasi, virusi vya corona nchini vimeongezeka. Siku ya leo visa 9 vimeweza kuripotiwa na kuongeza idadi hiyo kufikia 25, na visa hivi vimeweza kurekodiwa katika kaunti 4: kaunti ya Nairobi, kaunti ya Mombasa, kaunti ya Kilifi na vile vile kaunti ya Kwale. Waziri Mutahi Kagwe akitoa hotuba yake ameweza kuwaonya wale ambao wanaendesha biashara za hoteli za kuwapokea wageni wasije wakatumia fursa hii kuwakandamiza, kwa sababu si vizuri na huo si uzalendo, haswa ikizingatiwa wewe ni Mkenya ama mfanyi biashara. Na vile vile jambo
jambo la aliweza kusema kuwa sisi kama Wakenya ama wewe kama Mkenya unafaa kuwajibika katika kile unachokifanya katika harakati za kuweza kuhakikisha virusi hivi vya korona vimeweza kuangamizwa kabisa ulimwenguni. Na hivyo basi kesho amesema kwamba wataweza kutoa maelekezi zaidi ya namna ya kuweza kukabili virusi hivi vya korona. Ikumbukwe ya kwamba mabasi ama ukipenda matatu za usafiri idadi iliweza kupunguzwa. Kama gari linabeba abiria 14, hivi sasa 8 wanaruhusiwa kuabiri gari hilo. Kama ni 33, abiria 16 wanaabiri gari hilo. Na kufuatia taarifa ambazo tumekuwa tukikupeperushia, ni dhahiri shairi kuwa maagizo hayo yamekuwa yakifuatiliwa katika baadhi ya sehemu za humu nchini. Hivyo basi tutakuwa tunakujuza zaidi. Hivyo basi endelea kutegea TV47 ili tuweze kukujuza ni yapi yanajiri leo, kesho kutwa na kila wakati, iliweze kumakinika ukiwa nyumbani. Mtafsiri kwa lugha ya ishara amefahamika kama Josephine Ouko. Shukrani kwa kikosi chote ambacho kimeweza kufanikisha taarifa hizi. Wakwetu wananiita Joashon Sare. Ukuwe na utazamaji usiokuwa na